My dear students, I discussed till is 10 in the last slide. Now I am going to discuss about AS11, which talks about effect of change in foreign exchange rate. Now we are supposed to know what in by foreign exchange rate, change in foreign exchange rate. Generally, Indian currencies compared with American dollar. When compared to American dollar, we can get a huge fluctuation in day-to-day activities when compared to American dollar. For example, 10 paisa, 15 paisa, 20 paisa daily oscillation irutte. As on today, one American dollar is equal to is more than 72 or 73 rupees ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇವತ್ತರ ಪ್ರತಿ ದಿವಸದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ you will get exact information. So we are coming to conclusion here is if there is a fluctuation in the value of currency, that means valuation of rupees when compared to American dollar. If you do the transaction within India, which won't be counted much. If you do the transaction internationally, if you import or export or whatever you do, international transaction, if you do, that change in 10 paisa or 15 paisa, which will make the huge difference. In such a case, the Accounting Standard 11 gives a detailed suggestion how that will be handled. What is the accounting rules? What is the accounting rules in relation to change in foreign exchange, change in foreign exchange rate? That means when compared to American dollar, the value of Indian currency, how that will be recognized and how that will be treated, the strict rules and regulation which is provided under AS11. Next one, AS12. You know about what in by AS12, Accounting Standard 12, government grants. Government grants. How to deal with the government grants? What in by government grants? The government will give the grants for the various developmental purposes. We know that both the state and central government, they will give the grants. For example, construction of roads for this is called as a developmental development purpose. Construction of buildings, construction of dams, construction of roads, like that. At the same time, government will give the grants to the lecturers. Why they will give the grant to the colleges? To give the salaries to the lecturers, to give salaries to the lecturer. ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ? That is commonly called as a government grants. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಾವು ಬೇರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕೋತೀವಿ. That's a concept you are supposed to keep in your mind. It's called as government grants. In case of government grants, how the record to be get it maintained? What is the rules and what type of accounts to be prepared? How that will be get it treated? What is the rules and regulations? What is the rules and regulation? If we talk about accounting government grants, they will give the subsidies. For example, you can take after completion of your Bcom, you will become an entrepreneur. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ what the government will do here is they will give you loans to the needies. ಯಾರಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ವಾಟ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ they will give loans to the publics at a concessional rate. At the same time, they will give you subsidies. You're supposed to know what in by subsidy. 1 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ
30% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಲ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಇವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ 30% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಇದೆ. 30% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ 75 ಲಕ್ಷ, 30 ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 30%, SC ST ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 40% ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್, ನೀವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ವಾಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದಿ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಲೋನ್ ಎಟ್ ಎ ಕನ್ಸೆಷನಲ್ ರೇಟ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ how the accounts will be treated, at the same time how the record to be get it maintained, which comes under AS 12. Next one, AS 13, accounting for investment, sometimes this particular standard deals with investment, accounting for investment. For example, you are the businessman, you are running a business in so many years, you have huge money, you are invested that money in various places ಅಂದ್ರೆ you are invested money purchase of agriculture land, you might be invested money in purchase of another business, whatever may be, you made an investment, in such a case how the accounts will be maintained, so AS 13, which talks in detail about the treatment of investment. For example, you have huge money, you won't keep it in the house in the safety locker, you will invest money in various ವೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾದ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ how the record will be maintained, if you didn't maintain the record in the systematic manner, ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ IT ರೇಡ್ಗಳಾಗಬಹುದು, CBI ರೇಡ್ಗಳಾಗಬಹುದು, ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ED ರೇಡ್ಗಳಾಗಬಹುದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ if you didn't maintain the proper record, then that will be called as a black money. Whatever investment you do, that should be recorded in the systematic manner as per Accounting Standard 13. If something is happened, you can possibly produce that accounting document in the court of law. So we are coming to conclusion here is this particular standard which talks about accounting for investment. ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯು ಸಪೋಸ್ ಟು ನೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ AS 14. AS 14 means accounting for amalgamation. We are supposed to know now what do you mean by amalgamation. This amalgamation means you are running a business since so many years, you are unable to continue because of the heavy competitions, In such a case, what you will do, instead of closing a business, you might amalgamate, you may join with another business, that particular system which is called as amalgamation. Two or more companies joining together and forming a new business, which is called as amalgamation. For example, we can get hundreds of examples for amalgamations. Previously, there are two cement dealers, one L&T mattondu Aditya Birla Group, cement sellers. They are the manufacturer of cement in India, both the peoples, and they are selling their cement throughout India. Heavy competition bantu, ibbarigu loss ಆಯಿತು. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ what they did here is ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಮಾಲ್ಗಮೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as Ultratech Cement ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. Is the best example for amalgamations. If you are unable to continue, in such a case, you can possible to join hand with another company, and we can go for amalgamation. We can start a new company. In such a case, how the record will be maintained? What are the rules and regulations? As per accounting standard. At the time of amalgamation,
You should you should supposed to follow the rules laid down under accounting standard 14. ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಮಾಲ್ಗಮೇಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಬಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ದ ICAI ಸೇಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 14 ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಒಂದಿಂಚು ಆಚೀಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ as accounting for amalgamations. ಈ ಎಮಾಲ್ಗಮೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ Bcom ಅಲ್ಲಿ 6th ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ Bcom ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ AS 15 ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ರೆ how that will be treated. Employees benefit, it is a duty of every business peoples to keep the employees happy. Employees are pillars of the business. Employees ಗಳು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ business definitely can't possible to succeed. That is because of that reason only it is a duty of every businessman to keep the employee happy. For that purpose they will provide various benefit to the employees other than salary. They will get a salary, that is first one. Adannu bittu they will get various other benefit. Transportation benefit ಸಿಗಬಹುದು, ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗಬಹುದು, ESI ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೀಗೇನೆ ಬೇರೆ 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 ತರದಂತಹ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ಒಂದು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೌಟು ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ various other benefits. They will provide housing facilities. Sometimes they will provide canteen facilities. They will give bonus. They will give transport facilities. ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ they will provide various health ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ as ESI. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂತು ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದ್ರೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ESI ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್. ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಕೇಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ESI ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಏನು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬೈ ದಿ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣೆಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ESI ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು. There are so many companies, they will provide ESI facility to the family also, because the employee is working for the business. Because of that reason they will provide ESI facility to the even employee staffs. This is commonly called as employees benefit. If the company provides the employees benefits, in such a case what is the accounting treatment? How that will be treated? Bonus ಕೊಟ್ರು, ESI facility ಕೊಟ್ರು, ಹೀಗೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ರು. How that will be treated? What is the rules behind treatment as per ICAI Accounting Standard 15. ಇದರ ಡಿಟೇಲ್ ಆದಂತಹ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 15. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗಳಿದೆ. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ಈ ನನ್ನ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ನಿಮಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ enough for you peoples. Next one, accounting standard 16, AS 16 is called as borrowing cost. What do you mean by borrowing cost? If you want to run a business, or if you want to start a business, you're supposed to borrow the money. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಹಣ ಇದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೋನ್, ಬೈ ಬಾರೋವಿಂಗ್ ದಿ ಲೋನ್, from the bank, or they will borrow through the equity shares. They may borrow money through the preference shares. They may borrow money through the debentures. In such a case, what is the accounting treatment? What will be the borrowing cost? What is the borrowing cost? Borrowing cost ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ you will get a borrowing cost. borrow ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, maybe a loan may borrow is in the form of loan, borrowing in the form of equity shares. So we need to satisfy the needs of the business. If you want to satisfy the needs of business, you need to have money. Money can be borrowed through these ways. Then if you borrowed in these ways, what is the accounting treatment? You are supposed to know. Next, till accounting standard 16 ವರೆಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದದನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 17 ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.